Okay, it's very nice to be here today. Very nice to see this very big group of interested people. Очень рад здесь присутствовать и видеть такую большую группу заинтересованных людей. And Thomas was just speaking about that there's this international, this global movement of eco-villages that is very interesting. Томас только что рассказал вам об этом большом движении экопоселений, которое для вас очень интересно. And there's these education, eco-village design education courses which are very important if you want to think of developing your eco-village. И вот эти курсы по дизайну экопоселений, которые очень важны, если вы хотите сами создать свое экопоселение. But even if it's very attractive to study eco-villages in Mexico, maybe what is necessary for Russia needs to come also from our local area. Но даже если вам интересно изучать экопоселение в Мексике, наверное, в России более интереснее изучать местные экопоселения. So I want to just make a short presentation about the eco-villages that are close by St. Petersburg. Поэтому я сделала небольшую презентацию об экопоселении, которое не так далеко от Петербурга. And we can talk about some different aspects that different eco-villages focus on. Мы поговорим о некоторых аспектах, на которых сосредоточены экопоселения, которыми занимается экопоселение. This is my eco-village, which we started 3.5 years ago. Вот экопоселение, которое мое экопоселение, которое мы основали 3,5 года назад. As you see here, that it was in very bad conditions when we took over the property, and now we are some 15 people living there. Когда мы взяли себе эту собственность, она была в очень плохом состоянии. Сейчас у нас там живет уже 50 человек. And 15. while Kovčeg is not in the Baltic Sea region, it is the only eco-village so far I've visited in Russia. Ковчег это в другом месте, это единственное поселение, которое я посетила. Ковчег не относится к Балтийскому морю, да. And for me this was very interesting because while I was there it was minus 32. Мне это было очень интересно, потому что когда я был там, было минус 35. And then this is very clear, Minus 32. So that, and such a climate is quite unique to our northern areas. Такой климат довольно уникальный для этого района. This is another eco-village in Sweden, where a group of young people went out into the forest and started their own eco-village with no electricity. Still today, no electricity from the main society. They manage everything on their own. They make their own electricity. Вот одно поселение в Швеции, когда молодые люди ушли жить в лес, и им удалось создать экопоселение без центральной подачи электроэнергии, со своими собственными, видимо, они создали свои собственные источники энергии. And they have a very big festival every summer, a cultural festival in this forest village. У них очень большой культурный фестиваль. And this is once again my eco-village, but here we try to adapt for the very difficult climate we have for growing food by building large half circle of soil 2 meters high to catch the sun's heat. Мы пытаемся, это в моем экопоселении, мы пытаемся приспособиться к такому сложному климату и для того, чтобы выращивать растения. В том числе мы выращиваем полукруги из сои. Это двухметровая стена, но двухметровая стена. По первому культурному принципу, когда возводится горка, это высокая плоская гряда. Есть черная высокая плоская гряда, которая и больше места. We call them sun traps. Ловушки для солнца.
and maybe we can get 5 degrees warmer inside the sun trap. И внутри этой ловушки у нас на 5 градусов теплее, чем снаружи. This is Sweden's largest eco-village with 350 people. It has at least 3 or 4 schools in it. It has a restaurant, shopping center, a lot of alternative businesses, and it's very close to universities, and it's also the city bus comes to it, so it is on the edge of the city of Uppsala. Это самое большое шведское поселение, где живет 350 человек, там 3 или 4 школы, магазины, и туда приходит автобус из Упсалы. Okay. This is Lilluru in Estonia, which is a very strong spiritual eco-village. And many eco-villages have some spiritual orientation. Это поселение Лиллеру в Эстонии, которое имеет духовные основания, духовное поселение, и также многие другие экопоселения имеют духовный аспект. As Thomas pointed out, all eco-villages should have some sort of maybe philosophy, worldview, but I would say most eco-villages don't have one unifying strong spiritual direction, but maybe 1/3 of them do have this. Как уже говорил Томас, у многих поселений свои духовные воззрения, свой путь, но на самом деле где-то 1/3 есть такие духовные направленности. This is again my eco-village where we try to use solar energy in very simple ways. We have now the solar thermal collector on the roof, but for example, below is using the solar cooker, which is typical in Africa and India for cooking the food with the sun and making heat with the sun. And a very strong way of making direct use of solar radiation. В моем экопоселении у нас есть коллектор, ну, видимо, это имеется в виду солнечные батареи на крыше коллектора. Да подожди ты, Александр, на очередь. Сначала сказал про коллектор, про батарейки, а потом уже про солнечную печь, которая использует непосредственно прямо солнечное тепло. На ней приготовляется пища. Это технология, которая, например, пришла из Африки, там это используется активно. This is an eco-village in Denmark, which also uses the ideas of permaculture to try to think and plan their eco-village holistically. Это поселение в Дании, которое также использует принципы пермакультуры, которые нам Александр объяснила. Они пытаются жить холистически, то есть целостный подход к проживанию природы. This is one of the oldest eco-villages of Sweden. It was planned in the 1970s and built in the 1980s. Это одно из самых старых поселений в Швеции, было построено в 1900, было спланировано в 1970-х, построено в 1990-х. I think around 50 families are living there. И сейчас там живут 50 семей. This is a famous eco-village in Germany, which gives the EDE courses that Thomas spoke about. Это одно из самых знаменитых поселений в Германии, которые преподаются вот эти самые курсы, о которых рассказывал Томас. This is Stropolis, which is the largest straw bale building in Europe. Это Строполис, что такое Строполис, я не знаю, может быть, вы сам объясните, да? Соломенное, да, соломенное, я понимаю, что соломенное, но это одно из самых больших таких соломенных поселений.
this Understenshöjden is an eco-village in the heart of Stockholm, but it is still an eco-village in my definition because it has the possibility to grow its food, to use local water, and to recycle the local water, even though they're in the middle of a city. Это удивительное поселение, которое находится прямо в центре Стокгольма, но внутри Стокгольма. И оно использует вот эту уже грязную воду, используемую, перерабатывает ее, у них есть уникальная технология. And once again, our eco-village, the importance of tradition and history and celebration is important in many eco-villages. Во многих поселениях очень важны традиции, история и выполнение различных традиций и празднования. Видел вчера уже, да, сегодня праздники. This Niederkaufungen is near Kassel in Germany is very special because it is one of the old communes of Europe where everyone shares all their money. Это поселение в Германии, Нидеркауфенген, находится рядом с замком. И что необычно в это поселение, что отличает от других, что там все прям общие деньги у людей, все используют общие деньги. So all businesses, they have 7 businesses, all activities, all the money goes into the common pot, and everything is free for everyone who is a member. Все деньги, которые они зарабатывают, там есть 7 видов бизнеса, и все заработанные деньги на этом бизнесе и различной другой деятельности, они идут как бы в общую кассу, которую могут использовать все члены. And it's been existing more than 30 years. Он существует уже более 30 лет. This is an eco-village in South Sweden where actually a musician with a lot of money was able to buy a beautiful piece of land by the sea and invite people to come and build their houses on this land. Это экопоселение на юге Швеции, которое возникло так. Несколько достаточно богатых музыкантов смогли купить землю и пригласили людей жить на этой земле. Transport is often forgotten by people making eco-villages, and the ecological footprint we talked about yesterday sometimes even gets bigger when you move to the eco-village if you don't think of transport. So it's important to think of how much will you be traveling and can you do it another way, and we are trying to use the bicycle as much as possible. Люди, которые строят экопоселение, часто забывают о проблемах транспорта, поэтому иногда экологический след, о котором мы говорили вчера, даже более заметен. Поэтому очень важно продумать вопрос транспорта, и мы обычно решаем это с помощью велосипеда. Этот вопрос мы ездим на велосипедах. This is another Swedish eco-village where basically people who live in Gothenburg city wanted to live and have their children raised in rural areas, and so they created an eco-village. But still we have this problem I just talked about of almost everyone in eco-village works 30 kilometers away in the city and there's no public transport. Вот это экопоселение возникло так. Люди, которые живут в Гетеборге и прилегающих к нему местечках, захотели, чтобы их дети росли в сельской местности. И они создали это экопоселение. Но поскольку оно тоже достаточно далеко от города, возникает та же самая проблема, что людям надо каждый день ездить на работу 30 километров. И опять-таки возникает проблема транспорта. And one of the basic concepts of eco-village is to make a closed loop cycle of many things, but very much water and nutrition should go around in a circle, closed loop. Один из важных аспектов – это образование закрытого цикла, через который проходит вся пища и все. So in this picture you see both
the outside toilets, the only thing we have, dry toilets, saving the urine for using in growing, and the food the food grown on the eco-village. Вот мы видим вот эти туалеты, которые находятся снаружи. Это закрыты сухие туалеты, откуда мы берем все эти экскременты и мочу и снова пускаем на удобрение для выращивания продуктов питания. Another eco-village on the west coast of Sweden, same idea. They buy the land together, they pay for the infrastructure together, and everyone builds individual houses. Еще одно поселение на западном берегу Швеции было построено по тем же принципам. Люди вместе купили землю, вместе закупили или построили всю инфраструктуру, и дальше у них там у каждой семьи индивидуальный домик. Also, we talked about before, caring for the nature, the biodiversity, and the water around your eco-village is very important to most eco-villages. То, о чем мы говорили с вами вчера, о биоразнообразии и о том, что вода вокруг экопоселения очень важна. This Almvik is a large eco-village of Sweden with 60 people. Это Алмсберг, большое поселение в Швеции, состоящее из 60 человек. And it is connected to Hare Krishna movement. And you will find Hare Krishna eco-villages in many countries, and many eco-villages also people that have been involved with Hare Krishna come into eco-villages. Это поселение связано с движением Харе Кришна, так же, как многие другие поселения в мире, которые так или иначе связаны с движением и образуют свои поселения. And in other countries, like in Southern Europe, we have also Catholic or different Catholic and Christian eco-villages. Also Eastern Europe, you find many of these early Christian type eco-villages. Точно так же, как мы можем обнаружить католические экопоселения в Западной Европе, а в Восточной Европе очень много экопоселений, связанных с ранними формами христианства. And finally, I would like to talk about education in eco-villages. And education and sharing information of practical things and abstract things is very important. We have here a photograph when we were having a permaculture course, and we hope that together we can network together and be able to share information between our eco-villages. And there's things in Russia that we want to learn about. I think Leisan said yesterday about the stoves. And this is just one example where we think there's knowledge in Russia that these eco-villages in Western countries would like to access if we can cooperate. И последнее, на чем я хотела остановиться, это образование. Мы придаем очень большое значение образованию как теоретическому, так и практическому. Устраиваем семинар о первой культуре, о которой здесь договорилась. И также нам было бы очень интересно узнать что-то новое из России, то, что рассказывал вчера Александра о печатках. Да, о русской печи. И поэтому нам очень хотелось узнать что-то новое из России, то, что мы еще не знаем. Thank you very much.